The population of Latinos in Virginia is growing faster than the national average. The household income for Latinos in Virginia is above federal poverty level. This provides a unique opportunity for banks, if they can provide financial services to Latinos, to grow local economies. In North Carolina, the Latino Community Credit Union has found a way to provide services for Latinos. And through providing services, they are now having $78 million in deposits for 2009 and 10 years of success from the impetus in 2000 to 2010. In Virginia, currently Latinos are able to have basic financial services met through tiendas or local Latino grocery stores. This is where they can cash checks and send wire transfers or remittance abroad. If banks could offer savings, checking, and credit services, which the tiendas cannot offer, this is a way to generate growth and development in our own local economies. We found that unbanked Latinos carry cash with themselves and they are reluctant to report crime to the police, which makes them easy targets. Some of them save under their mattress, and some of them actually send these monies to overseas where their relatives hold this money for them. Unbanked Latinos, it would be very hard for them to get these kind of loans because usually lenders want to do a credit check, and if they don't even have a bank account, they probably don't have a credit history. So it would be very hard to find someone who doesn't have a bank account but has a mortgage and a car loan. And we have huge market potential. There are about 39,000 unbanked Latino households that make about $900 million per year that do not flow through banking system. To provide banking services to this community, we have to understand the inhibitions this community has from using these services. And the primary reason they don't use these services is because they don't feel comfortable, which could be because of language or the lack of services that this community needs, which include remittances and free checking. It was kind of impossible to really get some information from the bank, just because I felt like I couldn't communicate with people. I mean, obviously only speaking in Spanish. Well, at the beginning she was looking for people or asking other people if they knew Spanish, or it was like, do we have someone that speaks Spanish in here? And then she started doing hand signals to me, and she goes like this, like a phone, and then she goes like this, like a computer. So obviously she's telling me call or go online, and that's my assumption. No pueden porque muchos no hablan inglés, y ese es también el temor de muchas personas que no se acercan a un banco por lo mismo, porque no va uno hacia los bancos y pregunta uno si hay servicio en español y dice no. Pues se siente uno como extraño, ¿no? Pues de por sí, pues no sabiendo el idioma de inglés, pues siempre se siente uno como cohibido, ¿no? Pero pues si luego va uno con la confianza de que hay alguien que lo puede entender a uno, y pues
se viene uno muy triste porque pues no hay el servicio que uno quiere. Lo que pasa que es, pues, las personas a veces son como racistas, de cuenta. Va uno al banco y lo ven uno hispano y pues yo pienso que para que no estén mucho trabajando, mucho pensando y lidiando mucho con nosotros, pues agarran nomás, llevas, cobras tu cheque y más o menos te atienden, pero no te atienden debido a cómo se debe, porque pues no habla uno, si no habla uno inglés y ellos no hablan español, pues nomás te cobran, te pagan de rápido y ya. Pero pues pues no tiene uno la confianza suficiente que para ir y preguntar que cómo es pues ¿cómo le diré? El servicio, ¿no? O los beneficios que uno puede obtener al tener pues guardados o al abrir una cuenta ahí. Porque pues no trae uno el dinero en la bolsa, no peligra uno por que se lo roben a uno. Y la tarjeta pues se pierde, lo cancela uno y ya. Y en cambio si traes el dinero en la bolsa, te asaltan, te quitan el dinero y ya. Yo tuve una cuenta en el banco de Sur Carolina, Charleston, y yo solo fui a preguntar, o sea, a tratar, porque yo tuve una cuenta allá, entonces tal vez nada más le quedaron como unos $7, no la cancelé de hecho. Vine acá, entonces le pregunté a la muchacha, a la encargada del banco, la que está recibiendo, y no me quiso aceptar los datos, me dice, consíguela del estado y ya vienes y hablamos. Pienso que en una son, para abrir una cuenta de banco, te piden identificaciones, requisitos que en veces uno no lo tiene y pues por eso es de que no he ido a... Pasa que dicen, no le explican a uno que, bueno, así que tenga uno una cuenta y luego van quitando dinero si no le mete uno más, quitan el dinero, tiene uno que tener. Porque lo que hace que si mi troca vale, haga de cuenta, agarro una troca, vale 15,000. La financio al banco, el banco me presta el dinero, ya no voy a pagar los 15,000, sino que voy a pagar como unos 21,000 o más. Son $6,000 que más sube. Si se paga menos mandando por el banco, pues es mejor, porque pues va uno al banco, cuando va uno a depositar su cheque de uno, pues ahí mismo hace uno todo. Ya no es necesario de que salga del banco y vaya yo a la tienda y ahí mismo se hace todo. Bueno, si hubiera chance de que tuvieras la chance de que cuando das una cuenta te van a dar esas oportunidades, está bien, aunque no las uses, pero por lo menos que las tengas, ¿entiendes? Ofrecer las mismas oportunidades que los demás. Hay gente de acá que tiene ya sus cuentas grandes o que ya tiene un buen tiempo. Uno esta vez está buscando la forma de abrir una cuenta y si vas a encontrar un lugar donde te van a ofrecer financiamiento incluso para una casa o esto, pues está mejor. Entonces si hubiera alguien que pudiera, un banco que pudiera hacer esos servicios, estaría mejor. Que hable tu idioma, que te ofrezcan préstamos, en este caso si fueran como para uno que puedes pagar una casa, está bien, un auto, que te ofrezcan hasta, o sea, tarjetas sin muchos requisitos, que esté a la disponibilidad de los hispanos, que esté al alcance de los hispanos. Eso estaría bien.
The emerging population of Latinos in Virginia provide a unique opportunity for our local banks to gain more deposits and more customers and filter back into the local economy. So some solutions that banks can consider are making sure that documents are correctly translated. That means pamphlets, advertisers, signage in Spanish should definitely be checked against a native Spanish speaker to be sure that grammar is correct and it's understandable. Additionally, having a native Spanish speaker within the bank is vital, because when people come in and want to ask about services and products, they need to be able to communicate with someone who understands what they're saying, as well as being able to make themselves understood to the client. Particularly for Virginia, it's very important to understand the demographics for the population that exists here. In fact, in Virginia, we have a much larger Central American population, and this demographic is very different from the national average, which has a higher population of Mexican heritage individuals. So when we're trying to work with the Latinos in Virginia, we need to consider what their past experiences are and their familiarity with banks. This is a very different background in Central America than it would be for Mexico. And additionally, we need to understand what they want. What do they want from banks? Some of the services that they're interested in are checking, savings, personal loans, mortgages, credit cards, business credit. At this point in time, they're able to access some limited services through local Latino grocery stores or tiendas. However, there are several products that they desperately are interested in using that the tiendas cannot offer, and this is where banks can definitely fill a need in Virginia.